Hello. Yes. Morning everyone. Gabulijjo. Ennaku z'omwezi ziri 26 weekend eyingiddewo. Weekend egenda okusembayo mu week. Mu mwezi. Friday sembayo mu mwezi. Juma Karim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri baswahaba bonna. Jume nungi. As usual, lero Friday tubeerayo ne stream yaffe. Ekirungi ye stream esembayo mu mwezi. Kitegeeza tugenda kuba tunuulira bingi. Tugenda tunuulira fundamentals shaping akatale week eno ewedde. Then week ejja egenda osembayo mpaka ku Lwokusatu sinakindi mpaka ku NFP. Kyekiyinza okubanga akatale katunuulira mu broader perspective naddala omwezi ogunaagujja. Then tugenda kuba tunuulira technical charts kiki ezigamba in accordance with the market, with the fundamentals, akatale katunuulidde ki according to the market, to the fundamentals. Then waliwo mukwano gwange omu, waliwo omuntu omu ya inbox nze nangamba order blocks nzitegeera naye eriwa gyenyinza otunuulira in case nga njagala neŋŋamba nti maybe eno wetugenda reactingira waneno wetugenda okubanga wewali high probable like chances nyingi akatale okukola kyensuubira. Gwe teebereza ng'obadde oyingidde trade olowooza nti for example kaŋŋambe nti eno ye order block somewhere here ng'osuubira nti akatale bwe kakomawo waneeno kagenda kukola ki, kagenda kuddayo kakkirire, maybe we are trickling back up, then n'osuubira bwe tutuuka neeno tugenda kukkirira. Naye ne weesanga nga ekkiriddemu katono obadde wakagenda mu profits ntono then neeyitamu neehitinga sinakindi totadde mu stop loss neekutwalirayo neeyambuka te pips endala nga 8-10. Omanya otya oba oyinza kugamba nti eno yeyinza okubeera high probable oba eno gyenyinza okugira. Tugenda kugezaako okutunuulira attributes ki z'otunuulira when you're looking at an order block oba supply and demand. Kyenyinza okugira ebyo bye tugenda otunuulira leero. Bw'obanga oli ku chat gezaako sharinga, likinga. Let us start with our song. Bw'obanga ompulira bulungi typing yes, type something if you can hear me properly. Tutambulire wamu. Morning Sebi Cash, the youngest CEO. Morning Ruth, Zura, hello. Ruth, hello. If okay, if you can hear me, okay. Chakabinyo, let us start. Ne Mekagundika. I like this song, the morning wake up song or morning alarm. Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, get the guy, go. Gotta wake up, bitch, get up. Get up. Get up. Yes, gayo yansanyusa oba mungereza oba muki naye morning once again nga bwe twogedde bwe kaba kagira nze kantaninga like kanzizaamu amaanyi mbeera mpuliranga ya
that is it. At least nyina okuzuukuka nyina okkeera morning alarm nyina okuzuukuka nembaako kyenkola buli lunaku kubanga I want my new year, my 2023-2024 to be a new day. I mean a new year, a different year from today. So it is a morning alarm. Okay. Nga bwe twogedde tugenda kuba brief leero nyinayo ko some commitments naye tugenda kuba tunuulira fundamentals then tugezeeko tunuulira technicals then tuddemu ekibuuzo bonoba olinayo ekibuuzo bonoba olinayo peya gyewandyagadde okwogerako osobola ogiteeka mu chat likinga stream tutambulire wamu. Neragezaako okubeerako paka ku the end kubanga ku end wabeerayo ebisanyusa okusinga ku ntandikwa ne bweba nnyonyi enyuma nga oli mu bbanga naye bw'oba esitukano bagamba weesibe n'okwesiba emisipi wenyweze. So tugende tumaleko kubanga the end is so good. Okay, today as Friday tuyinayo Fed chair okutunuulira amawulire agagenda okubaayo amangi red folders abasinga babuuza nti tukozesa ki nkozesa Forex Factory naye waliwo nyingi zosobola okukozesa. You can use invest.com for the news naye ndaba according to bobanga njagala nnyo ebintu ebyangu and I think okukozesa gundi kiri better okukozesa Forex Factory very easy ekubuulira eno. If you want to use invest.com oba investing.com bw'obanga oyagala kumanya high impact news ekisooka otunuulira stars tuyinako stars bw'obanga naye why would you look for something different otunuulira stars neeno 3 star omanya ago ge mawulire ag'okutunuulira 2 stars ye yandibadde nga orange folder then 1 star ebeera not so much high impact tegabeera na impact nene then netubeera ne previous numbers ziri waneeno then ne forecast bineno bye basuubira then actual zibeera zijja waneeno. So that is invest.com einako bingi byosobola okukozesa mawulire like headlines bingi byosobola okukola ki okugoberera ku invest.com ekuwa each and every day osobola settinga your time to the preference. Njagala nnyo okusettinga time ku Ugandan time okorrespondinga ne Ugandan time bw'obanga osettinga onoonya ano GMT+3 it is so important okubanga otambulira yonna oba Baghdad oba Amen oba Beirut zonna gwe zoolabako +3 kitegeeza mu time eyo ewaabwe zibeera ssaawa emu ne Uganda zibeera ssaawa emu ssaawa ziri 3 ne dakiika 23 e Uganda ne Jerusalem ziri ssaawa ezimu 3 ne dakiika 23 ne Istanbul Turkey ne Kuwait Riyadh zonna Moscow Russia ssaawa ezimu ne Nairobi ne Dubai zonna Dubai eri 1 hour ahead. So you just come here and pick any city gwe gyewandyagadde okubeera part of nonyiga for example Riyadh then time ye egenda kubeera set ku that gundi nti ssaawa emu wabaddeyo amawulire oba kino gundi ki si ki then mu Europe mu dakiika 23 wagenda kubeerayo amawulire like that. That is the best way of using these sites. However, I think gundi nze nkolera bulungi okusinga eyo kuba eri clear days essaawa currency oba country then folder manya bumanya then nemanya empa ne gundi bwe manga njagala kumanya this always speaks nenteekako waneeno nemanya preview like biki byayagadde okwogera
social media zitaddeho headline ki kuba ku Twitter they tweet the headlines kwebyo byabayogedde ebyamakulu. So I use those okulaba nga I use Forex Factory for more information. Okay, Japan Tokyo baddeyo n'amawulire. Of course Japan eina high interest, CPI numbers. Inflation yeeyongera buli lukya mu Japan, naye ekyali wansi naye nga yeeyongera buli lukya. Bw'otunuulira ku gundi bw'oba lwaki njogedde ku Japan wadde it is not a high impact news kubanga ebiseera ebisinga amawulire gaabwe tegabeera kizibu, tegatera kubeera mu red folder, naye bw'otunuulira inflation yaabwe eri ku high, ndowooza ogiraba eri ku 26 leero. Inflation like prices ziri waggulu by that amount, then twasemba oba basemba okubeera ne this high impact, this inflation okubeera kweno rate ndowooza mu 2014 over 8 years back. Ate mweyo 8 years mwe balondera ono gwe bakubye governor waabwe amasasi gwe basse economics simanya abe biki oyo olwokuba inflation yali waggulu nnyo, kati ate interest yeeyongera kubeera waggulu. So katusubire nti kinaagira. Leero tulinayo personal consumption mu US. Amawulire agayinza okukola gundi ekineneko wagenda kubeerayo kowa personal consumption expenditures. Consumption, it is personal consumption expenditures, yes. Abantu sente, like ebintu abantu bye bateekako bye basasulirako sente, personal expenditures or consumption. Biki abantu bye bateeka sente, we bateeka sente zaabwe bye bagula for consumption. So bagamba it is different from CPI in that only measures goods and services targeted towards the towards and consumed by individuals. So biki gwe byogula nga gwe household nga gwe waka, biki byowa wooteeka sente zo basuubira okubeera nga ziri wansi nnyo, which I don't think it will, kubanga of course gundi ekyali waggulu inflation. So I don't think it will be buli lwobeera ng'ogira amawulire ganeeno bw'obanga if you want to understand the news teweetaaga kugira weebuuze saawa zino eno mu Uganda bintu biteeke mu normal understanding mu ngeri gy'ogenda eya bulijjo eya gwe nga gwe Bashir, eya gwe nga gwe omuntu wa bulijjo Sebbie, gwe nga Zura ani, weebuuze nti okay mu mbeera gye tulimu ebintu bikendedde ebbeeyi. Okay, waliwo ebikendedde sabbuuni avudde kanaana ali kasanvu, omuceere guvudde ku 4 guzeeyo ku 3.8, akawunga kavudde ku 10 kazeeyo ku 3.5. Okay, naye ate kitegeeza nti ate ebintu bikendedde obanga my expenditure egenda kendera to this low. Kyekyo kitegeeza bw'omanya nti amawulire headline oba bano batunuulira index eno etunuulira ki month to month, ng'omanya nti okay etunuulira kineeno, then kyebuuze nga gwe ku mbeera eriwo olowooza kikyuse nnyo nti we can, but I don't think we can go as low as this. So we can be below 0.6, naye tuyinza okuba nga tuli between 0.3% n'okudda kale ne 0.2 tusobola, naye tuyinza obutakka below nnyo. Bwe tukka below like neeyongera wansi zigenda kubeera red numbers, naye ate it is good kubanga kiraga inflation ekendedde. Eyo interpretation yaga mawulire.
sigenda bigenda mu details naye ngenda kutunuulira this is the major headline eriyo before Jerome Powell anajira ku ssaawa 11. Jerome Powell yalinga governor wa Bank of America oba Reserve Bank. So kati Reserve Bank ya America oba Federal Reserve si governor waayo agenda kuba ayogera biki byayogerako. Of course agenda kwogera ku inflation, agenda kwogera ku interest rates, agenda kwogera ku biki bye basuubira kubanga bw'otunuulira next month we wali interest rates ezigenda osembayo oba bagenda kwongeza interest rates ezigenda okubanga zeeyongerayo mpaka mu 2023 neera bagenda kwongeza by how much, like we banaaba bongeza bagenda kwongeza by how much. Kati ebyo byonna agenda kuba atunuulira kiki kye ba anticipate nga tagenda kwogera mbu tugenda kwongeza by this amount oba this rate, no, naye agenda kwogera ku factors, ku biki ebikwatagana ku mbeera eyinza okubaawo, like ku bibaddewo na biki bye ba anticipatinga. Are they going to be vigorous nga bongeza interest rate so much oba bagenda kendeezaako ku luno? Zigenda kubeerayo nga kandabe this is pound egenda kubeerayo nga 15 na I think zigenda kubeerayo interest rates zigenda kubeerayo nga 22 ku Lwokusatu omwezi ogujja. Wagenda okubeera ne interest rates ezigenda okubanga boogera ku ezo ze zigenda okusembayo. Interest rates kikulu nnyo kuba these are the interbank interest rates banka kwezeewolera overnight oba from the central bank. Kati wezibanga zeewolera ku rate ya waggulu nnyo kitegeeza naawe zigenda kuwolera waggulu nnyo. Kati ate bwe ziba zikuwolera waggulu kitegeeza cost of production egenda kweyongera kubanga ogenda kubozaayo amagoba mangi, profit ye egenda kendera profit margin ate obeerenga kitegeeza eyo interest it is a cost to a business. Kati weba cost kitegeeza egenda kubanga nera overflowing to the prices gwe final consumer kubanga gundi tagenda kuteekayo buteesa akole loss, no, agenda biteeka kugwe gwe agenda obyongeza ebintu bwabanga ekintu akiproducingidde ku 12 olw'okuba interest eri waggulu, amagoba ga banka gali waggulu, then agenda kuteeka mu mmeka. Bwaba wakutunda 2,200 agenda kuguza 2,500. Ekintu kyabadde producingira 1,000 bwakiproducingira 2,000, that will be the what. So omwezi ogujja tuginayo interest rates naye nga gutandika, of course tukimanyi buli first Friday of the month wabeerayo NFP. So ku Friday nga 2 week ejja ku Friday genda okuddako mu week emu yokka tulinayo amawulire agamu agasinga okubeera ag'amakulu. Ganeeno waneeno we bajja ne bagamba okay abantu unemployment rate eri etya nti simbi. Okay, weba simbi abantu emirimu giweegiri gicreatingiddwa nti company zisasula bulungi nti ye okay ndoza tetwetaaga kukola ki kuongeza. Naye ate singa ebintu bibanga bisse nnyo like nga abagundi kuba kati walaba their what earnings per hour zibadde ku 5% we bayongeza last month. Singa company zikendeeza ku misaala gy'abantu ne zibanga tezongeza abantu misaala like ne zikendeeza bayongeza by 0.5% choka inflation eri ku 8.6 kitegeeza ne bw'oba ofuna omusaala neera gusigala guluzinga value. Kati abantu bameka emirimu emeka gicreatingidwa business okubanga ziproducinga nga ziraga nti zikola zirina kubanga zeetaaga abakozi.
bwe ziba nga tezina nga teziproduce nga tewali agenda kwetaaga bakozi nga talina mirimu gya kubawa. So kati zino eno zonna indicators ezigenda oviirako Federal Reserve oba Central Bank ogamba nti okay, tetuddamu kwongeza. Katono nnyo, sorry for okay, sorry for that. Wabeerawo agent calls zotasobola kumisinga. Tono nnyo. Okay. Yeah, so zineno indicators ezigenda lwaki tutunuulira abamu bagamba nti amawulire anjagalinda gabeerewo. No, if you anticipate kiki ekigenda okubeerawo, prices lwaki tugezaako okumakinga amawulire ganeeno priority, kubanga ge gagenda okushapinga ba liquidity providers we bagenda okutakinga their liquidity. Sente zaabwe bagenda kubeera ku sideline batuule bagambe katulinde mweno wiki etalimu mawulire tetugenda teeka mu kyovolaba ojjalaba fake outs, ojjalaba nga moves ntono, kubanga akatale buli omu alinze eno yonna week. For example, week ejja yonna leero tugambye Friday, waliyo mawulire ki agagenda okusikiriza omusajja akwata akakadde kalamba akateekeyo, kubanga ekimuteesaayo akakadde ka $1 oba $1 kufuna sente tagenda ziteeka mbuteesimbu kangule Euro USD kangule gundi tayina kizikozesa kangule index kangule stock. Kiki mawulire kigafunye ezigenda okwata akakadde capital we amu investingemu so that anoonye sente afuneko commission, afuneko magoba profit kwezo sente zataddemu. Kiki ekigenda omusikiriza amawulire wagenda okugegagenda providing that liquidity. Kati ate olina okumanya sentiment omusajja ono ffe tuli wano mu Uganda, which is okay. Naye omusajja ono amawulire gano bino abimanyidde, akuliddewo nga abimanyi. Ayina ne basasula emitwalo gya $1 okumuinterpretingira bineeno. Asobole asasudde omutwalo gwa $1 ayagala teeka mu $1 billion. So ba analyst abo ba research analyst basasula sente nyingi nnyo mu companies zinene, mwezo hedge funds mu ba traders abo. Botunuulira sente ezo zi Bloomberg ze sente ze ba collecting esinga ziva mu subscription. Simanyi oba wali obikudde ku mawulire ku nobeera ng'osoma ku mawulire ne bagamba subscribe $5 a month oba a week. Ne bwogenda ku New York Times you subscribe okuwa amawulire amangi. Kati basasula terminals nga amawulire ewe gajja, headlines nga bwe zijja, breaking news nga bwe zijja. Gwe tebereza okusasula NBS okuwa amawulire agakagwawo nga tebanaga airinga ku ssaawa emu oba ku ssaawa 3. Kati n'ebyo webiri ezo zi news feeds abasajja bazisasulira sente nyingi, kyokka nga ate ali mu gundi ali mu seeyo yennyini. So kati for you, even if you don't pay for this, naye weebuuze gayinza kiki scenario kyeriwo eri gundi, then bweba eri bwetyo egenda ku attempting omusajja oyo ataddemu omutwalo okufuna ezo headlines okugamba kanteekeyo kakadde oba kantule ku sideline oba kankwate oba cancelling oba let me buy, because these hedge funds togenda basanga nga for example akatale kambusi yagambe kangulire waneeno kubanga amawulire gazze. No, ayagala agulire waneeno nga amawulire tegannajja.
agulire waneno agenda okubaawo anything to happen here nga ye akola break even obanga akola ki agenda mu profits more. In case nga ga rejectings abadde amanyika n'akomawo bw'alaba nga gaganye, he's still in profits, he's buying low. That is how they make money, and also that's how they lose money mweyo scenario. So kyengezaako kuwa nti tugezeeko okutunuulira amawulire not as ekintu nti oba kyakwemenya oba kya kulaba nga oteekayo nnyo omutima kulaba nga obitegeera nnyo. It's okay to understand if you can, naye sooka weebuuze jangu waneeno ku kagundi weebuuze okay kyangu nnyo jangu wano ogambe nti amawulire ganeeno gagenda gategeeza ki. Bagezaako kuwa summary y'amawulire ganeeno kye gategeeza. Kati bikyuse mu lulimi lwa Uganda, personal consumption expenditure, ne bakunnyonnyola waneeno bitegeeza ki biki. Then olyoka obize mu lulimi lw'ogambe bw'aba munnayuganda nga singa tubadde tugendera ku data kyandibadde kitegeeza ki. Okay, so Jerome Paul agenda kwogera tugambye by the end of the next week tewaliyo nnyo mawulire agaliyo okujjako waliyo Gerald openings. Nze bwe wabaayo mpozi ADP gye jinza otunuulira. ADP ebiseera ebisinga etera okukyusa ku gundi, then naye bwe wabaayo NFP sitera tunuulira nnyo mawulire gaddakaawo. Bwe wabaayo NFP wabeerayo FMC sitera tunuulira mawulire. Ntunuulira nnyo US dollar kubanga ye shaping ezisinga currencies. Dollar tugamba ye bakiyita bati ye trade ye currency ekozesebwa for trade mu nsi yonna. Bagamba not everything affecting 90% of the global trade. The dollar affecting 90%. What did civil nanti babi pricing mu dollar na ye 90% of it affects 90% of the global trade. So kati tulina okumanya dollar kiki kyeri likely okola mu week mu mwezi. Then n'amawulire amalala bw'oba trading pay agezaako okutunuulira headlines ezo. CPI waliyo FMC, Swiss franc inayo CPI nera next week egenda kubolowooza eyinza ku shaping etya akatale like that. So ekyo kyenjagadde okuyitamu, naye eno week okutandika ne leero tetulinayo nnyo mawulire leero nga 20 meka. Waliyo just gano getwogedde gayinza obutaba nnyo vota okulaba nga akatale kadduka pips meka naye gasobola. So however tuyinza okugamba nti nze kyenyinza okugamba according to the prices tubadde tulaba nga oil agezaako okukate naye yazzeeyo waggulu. Bw'otunuulira oil ndowooza akyali ku barrel ekyali ku $4 barrel gallon akadomola lita 10 oba lita 10 oba lita 5 eri ku $4 ebadde ku $5 yasseemu ate nga amafuta ge gabadde gasinga, naye prices z'ebintu like food stuffs zikyali waggulu kuba supply chain ekyali wansi nnyo, cost ekyatwikolinga. So kati prices okubeera above this kisoboka wadde nga zisobola okubeera like okubeera mu makati wa 0.6 ne 0.2 ne zibeera nga ziri makati awo, nebeera either 0.3 0.4 or 0.5. ebeera sinene nnyo nga bwe yali last month, ate si ntono nnyo nga bwe badde basuubira. Kati zineeno ziyinza okubeera not so bad not so good, wabeerawo mixed feeling. Naye bwe zibeera nga ziri 0.2 unless akatale kajja kusooka kineno kiba kiraga these are bad numbers, zijja kubeera mu red bad numbers like
if they are less than what they expect kibeera kitegeeza they are bad kubanga kiba ng'ekiraga nti abantu tebakola ki tebagula bintu people are not neranda ozolaba actual greater than forecast is good for currency. Interpretation eri nti singa numbers zifuluma nga ziri less than this 0.2 zigenda kubeera mu red ekiraga nti abantu tebagula bintu like people are not spending. However ekyo kiba kirungi kubanga inflation yebeekendedde tebereza gwe abadde akwata emitwalo 5 okugenda okushopping ebintu no shoppinga ne bakuwa ogenda gula nva nyaanya sukaali emitwalo 5 ne giggwawo naye kati olw'okuba ebintu bikendedde bbeeyi sukaali azeeyo wansi ennyama ezeeyo ku mutwalo gumu 2 biki bikendedde kati n'obala nti okay kati ntwala mitwalo 3 ekyo kibeera kirungi gy'oli kubanga ebintu bikendedde naye ate bo ba economist bagamba ate kibi kubanga to spendinga sente ozisigaza mu economy bo baagala zibeere nga zitambula kati when the prices bw'onoolaba ng'eri tugeze 0.1 oba mu negative which ekitasoboka kuba negative kitegeeza abantu tebakola ki tebasasula bintu naye 0.1 o 00 kitegeeza ogenda laba zinene numbers nga ziri mu red. So prices zigenda sooka zikkeeza dollar correction simanyi impact egenda kubeerawo naye nze nsuubira mu eyo correction after bajja realizing naye ebintu bisse bbeeyi kati ate awo dollar ebeere strong. So eyo ye interpretation yange kitegeeza bw'onooba tradinga tugeze Euro USD EU ojja laba nga esoose neeyambuka then ate neemala neekola ki neekomawo correctinga this move bw'eneeba impulse move nene eyinza ogicorrectingako mu New York close saawa nga 2-3 ez'ekiro then neegimalayo ku Monday oba ku Sunday mu Asian session something like that ekyo kyensuubira naye in case ng'ebadde eri mu green nga ziri more than this greater than 0.3 ate kibi mu normal senses naye mu abnormal sense bo bajja kugamba nti ate kirungi kigenda kubeera mu green numbers zineeno zijja kubeera mu green tugeze 0.3 nga gye bawandiise wano nga boolaba yaneeno bajja kugamba ebadde 0.3 0.4 anything above 0.2% bagenda giteeka mu green balage nti kirungi kitegeeza gwe omuntu wa bulijjo oli mu kuspendinga you're spending more and when you're spending more kitegeeza sente zitambula velocity of money naye ate ekyo kibi kubanga inflation eraga tekendedde ku bintu ku mmere ebintu bye tukozesa ebyewaka masannyalaze gaasi ebyo byonna kati kitegeeza you're spending more to savinga kibi eri gwe omuntu naye kirungi eri economy kubanga ospendinga more you're not saving but you're spending more kati kineeno kijjalaga nti dollar eri very strong meaning tujja laba a pump in the dollar which I think tujja kutandika olaba correction afterwards kati awo bw'onooba tradinga EU gye tukoleddeko example kitegeezo ojja laba nga esoose ne droppinga sharply somewhere like that then neryoka ekomawo for me saagala kubeera katale just bineeno nze bwe wabaayo amawulire I rather not trade them naye njagala nnyo ne mmanya kiki ekiri likely sentiment eriki abantu batunuulidde nti amawulire gagenda kubeera malungi nnyo like numbers zigenda kubeera waggulu economy olowooza eri etya essaawa zineeno gye njagala okwanticipateinga then I go with the move I go with the flow if I'm to buy nembuyinga mangu nengenda I mean if I'm to sell nensellinga waggulu if I'm to buy nembuyinga wansi before the prices in case nga nfunye setup
That is the fundamentals. So mawulire agaliyo, then next week tuina ADP, tuina Kyagogo nagagenda shapinga. Abantu bano bw'aba ateekayo sente leero abala leero Friday, next week waliyo ADP, waliyo Jerome Powell agenda kwogera 11, waliyo no Johnson Hall's Symposium. Waneno bagezaako ku babankers ab'enjawulo, central bankers, bagavana ab'ensi ez'enjawulo ne babankers ab'amaanyi beba meetinga ne boogera ku bintu eby'enjawulo ensi we bayinza ogitambuza. Interest rates ebyo byonna yeyo Jackson Hall's Symposium naddala mu states ez'enjawulo. So n'ensi ez'enjawulo kale oyinza ogamba Bankers Association yeyo gundi eringa town hall like bwe bityo. So guys, kansubire nti tuli steady tukyaliyo. If it makes sense for you, gezaako okubaako kyo typinga mu chat, tutambulire wamu. Twagala nyumirwa nnyo nga tutambulira wamu ng'ate I'm making sense mu abanga tubaako kye tweyigiriza. Okay, Nambi Margaret, hello morning. Let's give a like, yes. Francis, okay. Famaika, okay. Jafari Silika, hello. Okay. Lawrence Chimera, Sajja Yantuma Bash the Great. Seba abo baali basajja ng'ensi batya. Naamini bamuyitako the Great. Agamba baali b'amaanyi ng'ensi batya. Okay. So, ndoza tugize fundamentally byebyo ebiyinza okubeerawo yengeri gye approachingamu amawulire okulaba nga nfuna sentiment. Agamba nti this is my strategy. I look for the sentiment in the market. Sentiment kyonna kye kiri oba eri E oba eri A. Sentiment. Then after the sentiment, I look for the structure. Then structure a technical analysis. Then I look for confirmations. If you're trading, omusajja omu yagamba trading wo bw'aba ali exciting nga gwe buli ssaawa onoonya ebyenjawulo manyi oyina ekikyamu ky'okola. Trading should be boring, doing the same thing. Gwe teebereza omuzimbi. Wali osanzeeyo omuzimbi akuba plaster nga amukubamu neera agenda tabula omusenyu amanye eggaali mmeka zaateeka mu seminti mu kasawo kamu n'amanya agenda kuba eggaali mmeka zikola mmeka neera square meter mmeka. Ebyo byonna aba abimanyi. He does the same thing. Akuba n'asala seminti kyekimu. Neddereva kyekimu amanyi bw'onojja n'otuuka ku bitaala by'ewandegeya emmotoka n'ogikuba 360 n'ogikuba round about like nejja n'ogi rolling about bajja kukwatirawo aba traffic. You have to do the same. Bw'otuuka ku bitaala linnya ku brake linda biyite green oba red bikwata oba yellow biki. Then olinye ku muliro weeyongereyo bw'wabaawo emmotoka eri maaso sooka olinye ku brake. If it needs overtaking, you overtake it. The same thing. Bw'ona oyagala okukola akapya n'ogamba eno sigenda giyita wano eno kangibuuke bubuusi, bajja kusanga mu mufulejje. Skill yonna you just need to do the same thing over and over. The same thing in trading. Find your concept, find your edge, do that. Joko mokola the same thing, you gain experience. Ogenda tukanga you're doing okay. So siri wokubulira nayenga, that is my concept. Jenyinza okuyita SSC kati moneno mwe muri technical analysis, muno mwe muri fundamentals. Amawulire gayinza kuba gatunula ki, gayina impact tegayina impact, gagenda leeta volume when nyingira akatale kati oba ninde oba ntunuulire oba ganeno volume yayo eyinza obutabeera vigorous, like volatility eyinza obutabeera y'amaanyi. Wayinza okubawo volatility, volume ne volatility byanjawulo.
oyinza okwesanga nga within the amawulire galeese just volume akatale ne keeyongera waggulu oba ne kakkirira tugeze tubadde tuli mu kukkirira ne tuuka neeno ne tukkirira ereese volume naye volatility ojja kwesanga nga tubadde twambuka ne tusooka ne tukkirira ate ne twambuka ate ne tukkirira. This is volatility. So volume eyinza okukuyamba negenda mu direction emu kuba tewaliwo nnyo. Of course volume ereeta volatility naye ate volatility eyinza obutabeera mu volume. Kati ebyo byonna mbitunuulira amawulire ganaaleeta volume oba volatility bwe gabanga ganaabeera volatile seetaaga kuteekayo kubeera mu katale naye nja gatunuulira ngambe gagenda kwa shapinga gatya tomorrow enkya akatale kagenda kubeera katya. That is the sentiment nti amawulire agagenda obaawo leero oba agabaddewo gagenda ku shapinga gatya enkya volume y'enkya omuntu agenda oteekamu then structure wa wenyinza okunoonyeza entry yange then confirmation nfunye entry wembadde njagala ekoze strategy yange confirmation kiri buli omu alina confirmation za njawulo. Oli ayinza okugamba nze neetaaga engulfing candle omulala tweezer omulala evening star omulala musumaali omulala buli kimu buli omu alina confirmation omulala gambe njagala nze moving average MACD. That is a confirmation. Ebyo byonna it is not a style, it is not a strategy. Okay, it is part of the strategy. Confirmation is just part. MACD, the moving averages, the RSI, the doji candles, the engulfing candles, anything, it is part of your confirmation. Structure, moving average teina we kwataganira na structure. No. Teina we kwataganira na sentiment. No. Kati tuina ebiseera ebisinga tukozesa sentiment, tuziyise confirmations tuzikozesa in substitute for structure. Netugamba kaninde moving average ekole crossover, kaninde MACD ekole Instagram bweti. Atenga in actual sense time ebadde tena olina kutunuulira structure eyo eforminze etya then okugira ebyo byoyagala. Okay, kansubire nti si tuli mu gundi emu. Okay, tugenda kuba tunuulira dollar kiki kyeyinza okukola. Dollar has been so bullish, very very bullish. Bwotunuulira structure yayo lwaki eno it is an individual eno ye index dollar egezaako kulaga with the other baskets of currencies ndoza ziri mukaaga simanyi mmeka eziriwo ze bajju comparing. It is an index. Nga bwolaba if you want to you can go to Bitcoin against other currencies ekola etya. Bitcoin total market cap ngojeko like this is an index. Nga bwe tulaba S&P 500 company ebikumi ebitaano eza America, nga bwe tulaba NAS 100 company ekikumi eza America, nga bwe tulaba US30 company emeka 30 aga tech companies 30. It is an index, it is a group, a basket of companies. Si company emu muli zi Tesla, zi Amazon, Facebook, Apple, zani Google, ABC simanyani ezo zonna. Kati neno edexi it is US dollar versus others memuli zigundi ye Germany simanyi Germany gundi simo baba jita ba Germany chi, then ya France ya Italy za Spain ezo bwezityo simanyi currencies chezili muneno ndoza nja kinoonyerezaako sometime naye nga kyekyo bwe kiri
kati eraga nti yo dollar ebadde very strong. Tugambye dollar ye global trade currency. 90% of the trades ziri mu dollar. Now, tubadde tulaba recently tuli mu kuhitinga eno range eno ebadde so important ne boddako emabega eyo ebadde eno ye range. This is the DEX on the daily. Katugendeko emabega tulabe dollar eyinza kukola etya neera ki kye tutunuulira. Ntaddewo eno range kubanga eno yebadde support we twavudde. Here it is where we started okulaba nga tuuka wano we tuli, oba we twa rejectings oba we twafunidde support here. Bw'otunuulira eno ye range gye tulimu. Wano eno we twafunye support wennyini nnyini. It was resistance here. It was resistance here. Then ne tugezaako breakinga ne tu breakinga below again. Ne tufunirawo support. Then we had support again, breakout and a retest for a continuation, either for a new high or for a double top to go down. Naye kati essaawa zino we were expecting a new high as we did here. Nga bwe twakola wano, nga bwe tubadde tujja tukola several gundi. So we expect the dollar to continue its strength. Kubanga currencies endala ziri very, very low. Bw'otunuulira Euro, in fact, Euro bagenda very soon. They are going to announce bagenda kola a CDBC, like a digital Euro. Sente z'empapula ziveewo mu UK. Already currencies, I mean, over 50 note. Akataano aka UK, 50 note. Siringi ataano zino zibeera nnyingi nnyo naye nga kaneeno kagenda kuvaawo ndooza n'akabiri 20 notes zinene bbiri zigenda vaawo mu UK. Bagambye tebaagala kuddamu printinga sente mu Bungereza, mu London. So baagala nabo kola ne Jerome Powell recently oyo akulira banka ya America yagambye ndooza tulina okutunuulira engeri ki gye tuyinza okuleeta mu digital currencies. Ngezaako kulaga nti ensi endala ziri bubi nnyo. UK abakozi baadde bali mu kwekalakaasa abatrain neera twalaba abaali ku Premier League last week ng'abantu batambuza bigera abasinga kubanga aliwo ebitundu ebimu gyo tatwala motoka, like motoka za lukale ezizo personal. Oyina giparkinga somewhere bw'oba ogenda mu Kampala, oyina gireka bweyogerero, oyina wagireka Wandegeyo, oyina gireka ludda Mengo, n'olyoka oyingira ekibuga. Ezimu ozireka even ensangi n'olinya train. Kati kyesanze nga abasajja banene kubanga parking za bbula nnyo okuparkinga mu UK somewhere kya bbeeyi nnyo okusinga okuparkinga mu ebweru w'ebibuga. Oparkinga emukono n'oyingira oba bweyogerere n'oyingira ne train bwe badde bakola. So kati train zikozesebwa nnyo mu ntambula naye babadde beekalakaasa. Ngezaako kuwa obuzibu obuli mu nsi ez'enjawulo compared to America. Ate nga n'America kiri bubi naye ate ensi zeekompitinga nazo zeevasinga ate zo ziri bubi nnyo. So the dollar tusuubira okukola high naye ate mu future abantu they are shorting the dollar. They are expecting tekyeyongerayo nnyo kutuuka ku above this above 110. Abasinga we bali mu anticipating naye katunuulire ku history eyinza otubuulira kiki dollar weeyinza okulaga. Bwe mmala obudde bungi ku dollar oba ku kintu manya nti ebirala nnyinza obutabyogerako ne mbisamarizinga payers ezimu kubanga mba ntunuulira the same thing, like the same concept. I use the same concept ku birala byonna. Enfuna sentiment bw'otunuulira this range twagirimu twasemba oba dollar yasemba okubeera wano eno
nyongezeko. The same thing, we got support, we broke below, bwe twa breakinga ye wansi eri gye tubadde eno ye resistance gye tuva okubreakinga ne tufunako support kweno resistance. Mweno range, this is a supply zone, a very big supply. Waneno wengize nti twa breakinga, when we broke, then we came and retested and rejected heavily. Yeno line jembadde nkulaga wanene wasembye, like at the end here, waneno uje tusemberedde. So can we reject again for the dollar drop? Agamba tujja kufunayo obudde naddala abantu basuubira dollar okukorrupsinga heavily nga gye ebadde eno ng'ekorrupsinze. Dollar ebadde eno wansi yakakomawo bukomi, ebadde yagwa, bw'otunuulira ebadde yagwa eno wansi ku 70, naye eno ye range gye tulimu. Then bw'otunuulira this range, it is the same, it acted as support, yaliko resistance which we broke, ne tufailinga ne tukomawo nefuuka support, then ne twambuka. That is the dollar weri. Eno range neera ekyali nkulu kubanga ne boddayo ddala. Eno, this was 2002. Then boddirayo ddala emabega, olaba neera it did the same thing. It broke out, it had a resistance, then nekkirira the same gundi. Ne wano yali resistance, then wano yali resistance, it acted as support ku smaller time. Bw'olaba simanyi oba buno, you can see this. Kangezeeko bufunza. We have eno structure eri mu dotted kubanga ono data tamala, like paid gundi trading view gyenyina tenzikiriza kwongerayo this fa, naye okuva mu 108 something neera it acted as support here. Waneno yalinga resistance ne to breakinga nefuuka support, then neyeyongerayo waggulu gye yali. Ne wano neera byebimu bw'otunuulira eno yonna, here it acted as support, it acted as resistance. Kati eno range yonna nkulu nnyo we tuli essaawa zineno ku dollar, nkulu kubanga neera yegenda okumatalinga. Can we reject? Okay, bw'otunuulira bw'obozze ku structure nga tutunuulira the major structure gundi, we had a breakout, like we are making higher highs. Twali tukola higher, I mean the market was, before it acted as resistance, and a recent structure. Then we failed, we broke above, ne tufuna support, ne twambuka structure yali bweti. Then we failed to make a new high. This was a high. Then we made a lower high. Twabadde tukola higher highs and higher lows. Structure weti webadde ndi ku daily, this is too much data. Then ne tufailing okola new high, ne tukola, ne tu breaking a structure, ne tu making a lower, I mean a lower high, and then we broke the low. Waneno wonna tubadde tetu breaking a lows, tubadde tukola higher lows. Then ne tu breaking a new low. Waneno we twa consolidating, meaning it was demand, people were demanding from the major structure level. Ngezaako kunoonya structure neera kyengenda okukozesa ku other gundi, bwemba ntunuulira lwaki eno area njifokasingako. Sigenze eri mabega, eri emabega mbadde nkulaga lwaki zino lines ziri important, zino ebbiri, naye ate lwaki waneno we tuli essaawa zino wali ate so important, kyengezaako creatinga. That is the structure gye ndi mutunuulira. Essaawa zino kikye ntunuulira nti eno ye area eri recent gye tulimu waneeno, bw'otunuulira gye tulimu waneeno. Kati bwe tubanga tulimu eyo area, previously yakola etya nti we twava bwe twali tukola higher highs, this
eno low, it is higher than this. Eno low, it is higher than the previous. Then we are making higher lows, not breaking the lows. And we are making higher highs. Eno high eri mpanvu okusinga kweno. Ekyo tukiraba. Kati waneno wojja trend line bw'oba oyagala kuba trend line. Bakuba abasinga bagamba we do on the lower end, on the upper end. Na yeno ye band je tulimu. So after breaking here, twaina we twakolera consolidation, which is this area. It was support because it was the structural high, broke out, then we consolidated a little, we came back. Waliwo demand nene buli we ba sellers we bagezangako sellinga wanene. They were bought. Nera bwolaba we bagezangako sellinga waneno, they were bought ne balyoka bakkirira. Kati this will become a supply. Kubanga liye badde demand zone, now it is a supply zone. Kati ekyo kyemba ntunuulira mu bwongo nti okay, then we have tutuse mu supply. Supply kitegeeza ba sellers bangi okusinga ba buyers. Unless nga ba buyers beeyongedde, kyovulaba neera bwe yatuukawo omulundi ogwasooka ya rejectinga. Kati tuzzeewo tukomyewo mu the same area. Olwasooka ya rejectinga heavily nefuna support. Neera ku structural area eno. Kati can we break out of this supply zone? Tuina kulaba nze nandigambye, tuina kulaba nga tukola ki? To breaking up a retest for a continuation. That is what I expect. Naye singa tufailinga ne tutandika olaba nga dollar ekola trickle down like this, then kitegeeza tuyinza okufuna ki? Tuyinza okufuna dollar weakness mu maaso eyo. Naye ebyo bigenda kuva ku ki? Dollar weakness egenda kuva ku ki? Egenda kuva ku mawulire agagenda ofuluma. Amawulire agagenda ofuluma nti abantu consumer bye tulabye consumer simanya price bikoze bitya. Then unemployment NFP eri etya. Then rates ziri zitya. Government eri willing okuongeza rates through FOMC. Bweba teri likely kuongeza, kitegeeza tuyinza okulaba nga dollar eri etandise okukola ki? Okukka. Byebyo byentunuulira amawulire gagenda ku affectinga gatya zone eno. So through this tutuuse tuli mu area of interest on the higher time frame. So ndooza ngezezaako okunnyonnyola bwe tulaba nga dollar efeirinze kuba tuli mu rejection area. Bw'oba oyagala kutunuulira waneno ntunuulira gundi ennene, perspective ennene next week, omwezi ogujja tuyinza kulaba ki? Naye bw'oba nga gw'oyagala scalping kufunayo trade ya leero, of course we are rejecting. Bw'otunuulira kweno, of course tuli mu rejection area, naye you could anticipate tituyinza okujja ne tukola ki? Eno ye area of interest waneno we twogedde. This is our area of interest. This is our objective. So bwebeno ye objective yaffe nti bwe tuba tetunatuuka ano waneno we created liquidity which is run through. Waneno twalekawo area ya gundi which could be acting as support here. Nero laba rejection candles. Then maybe tuyinza okweyongera waggulu. Ekyo kyentunuulira ku dollar ku ku time frame entonotono. Bwe tuba nga tukomyewo ko ne tweyongera wansi, generally we can come to retest here. Naye for now tubadde tuli mu kurejectingira waneno here with this order block. Breakout, a retest, tulaba tufuna ba weak bearish candles ezibadde zigezaako pushinga lower, then maybe we could see more move up okujja waneno something like this kweyongera wansi. Then tuyinza okukola bwe tutyo. Ekyo kyentunuulidde. So
dollar ora ekyalaga strength siyinza kugamba nti ngenda kuselinga maybe the small naye nga nze I would play the dollar strength. Yeah, I would play dollar strength meaning tingenda kuba ntunuulira kubanga nezino zigundi we are making ku smaller time frame, we are making like breaking structure smaller time frame here with sell volume tugane tuli mu sell volume ya maanyi naye nsubira nti bwe tuba tetunatapinga mu one mweno objective tukyayinza ozanyira waneeno n'okubreaking above okweyongerayo. However, we are making lower lows on the dollar in the counter trend structure. We are breaking this structure to make a low. Then we tuba tukomyewo maybe tusobola rejecting ano kubanga eno unmitigated order block bw'otunuulira bulungi here we broke out, came and retested this demand zone, then netukomawo waggulu mu last buying volume mweno kando kugaziyamuko. So something like this, then netuddamu netufuna sell volume. Kati area gye tutanaba ku retestinga, maybe we are coming back here. Bw'otunuulira when we retested here, we made a new low, this low here. Then tomanya tuyinza okujja waneeno ne tukola ki ne tweyongerayo. However, singa tuyitamu eno area kubanga esigadde waneeno we already tested here, then tuyinza okulaba nga tweyongerayo waggulu ku our objective naddala next week. Eno week leero leero Friday tuyinza okurejectingira waneeno leero ku olwaleero ne tujja wano. We are breaking out of the structure. We are having a breakout on the dollar. So, singa tuba tuzze waneeno, then kitegeeza tuyinza okudropinga. Scenario ziri bbiri now for me which I'm looking at. Singa tusooka ne tukomawo ko mweno order block here below, I'll be looking for buys like here. Tujje mweno zone sinakindi okweyongerayo. Naye singa tujja waneeno, then maybe tuyinza okukkirira. Maybe njagala nfune confirmations eziraga nti we are making lower lows, then tukkirire. Smaller time frame oba ku time frame. Si trading a dollar index as an individual. Naye ngezaako kuwa dollar kiki kyeyinza okukola. Singa ekola essaawa zineno we are rejecting. We are showing some weakness essaawa zineno ku dollar. Kitegeeza singa tujja ne tugira mweno structure, mweno order block, this order block here. This is the last sell volume before buy. Because bw'oba otunuulidde ku structure, we are making higher highs. Higher low break of structure, biki ebyo byonna bitunuulira. Oyinza ogamba naye bwe tuba eno si break of structure kubanga eno ye last point, eno ye high, this is the high eyaviiriddeko okukola eno low. Low oyinza ogamba ntono nnyo tekola ki naye eno ye yaviiriddeko okubreaking eno low. Bw'oba tute gundi body close neera tuba twa breakings below the structure. Kati already ziri mitigated kubanga eno ye high eyavaako breaking this low or liquidity or the support netwambuka. Kati already eri mitigated, twazze mu structure tewali imbalance waneeno. Kati waneeno wokka we wasigadde imbalance. Kansuubire ebintu byenkola tebibuzaabuza nnyo. Sometimes mpandiika bingi ne bibuzaabuza. So kati waneeno eno ye high eyaviiriddeko okukola ki okubreaking ano.
unless we to breaking our eno then oba otunuulira more buys even to make a new high kuba to breaking a structure eno ye structure esembayo mweno structure like this is the swing high. This is our high, current high. This is a lower high. Kati buneno obusigadde bu internal structure buneno kubanga eno ye high yavaako ku breaking kuva ye yavuddeko breaking eno low to make a new low which is a lower. This is a low. This is a lower low. Kati zineno eno ye range tulimu naye trading range abamu gye bayita daily interbank daily wichi it is here between here and here. So kati either bwe tuba tetunatuuka waneeno mu short term eno ye objective if we are to make a lower tetuyina breaking eno high, then if we are to go lower we have to break this low. Now bwe tuba tetuna breaking eno high kitegeeza tuyina okukola a lower high either mweno region then netweyongerayo to make a lower low. Naye bwe tuba tetunakola low tetuna breaking on we can still come back into this objective which is our area of interest. Objective stroke area of interest stroke last point of return. Abamu gye bayita invalid point ago gonna manya osobola okugajja ku gundi emu mweyo area. So objective eri waneeno area of interest last point of return envy point byonna ojja bisanga waneeno. So angezeeko okwanguwa banaye. So either bwe tulaba a rejection nga tetunnabatuuka mu area of interest weebuuza eno we wali demand waneeno ba buyers ba sellers bagezezaako okuselinga in this area but there was too much demand ababuyinga baadde bangi kati bwe tugezaako komawo neera osuubira ba buyers bagenda kubeera bangi bagende ku area of interest. So I'll be looking at it nti bwe tuba tetunnatappinga mweno area can we come back into this for a correction to get more buys. This is picking more liquidity biki byonna byoyagala ogira break of structure. This was the high, then we left some imbalance in structure. We can come back to reimbalance or to reprice to continue up. That is the dollar, and if we are to do that kitegeeza mba nsuubira okukola ki mba njagala dollar okufuna more momentum over strength. Kati zineeno zonna pair if I expect dollar to be strong at least for now over today kitegeeza ki ntunuulira XX US dollar for sales tugeze euro dollar GBP USD AUD USD zonna will be looking for sales. That is the concept. Now if then USD XXX USD Japanese yen USD chef USD card I look for buys at least up to here. Bwebange mazotapinga waneno then nja kunoonya a reversal then kichuuke waneno XX kubanga dollar ebe weakeninze to make a new low. Then gwe bwoba toyagala buying this from here Sandy taking a trade naye obwebange ekoze retest here kitegeeza waliwo range eneneko naye wano eri mu makati ga range. Singa tukola pullback, if we make a pullback before continuation like netujja mweno area kitegeeza tuina range ate tumaze accumulating more liquidity which will push us up to
to this area. Kati you can take this scalp. Naye singa eyambuka, then nga tetukoze pullback, zineno order block ziyinza obutakola, zijja kubeera momentarily like nga zikola katono nnyo. Singa tetusooka kutapinga muno ne tujja ne twambuka bwambuzi, kitegeeza bwenejja wano eno tegenda kugipushinga kukola, already tumaze okuhitinga objective, unless nga twagala kukola continuation. Kati ejja kuba epushinga bupushinzi kujja kutapinga ate mu new orders okweyongera wansi. So kati zineno togibalanga by buyers order block, something like that. No. Eneri valid if we don't fast up here netusoka netujja wansi. Nungi nnyo nga tupushinga kwambuka, naye bwe tubanga tumaze objective then eno tekola nnyo makulu. Ndi mu kunnyonnyola which order blocks nakyo nkigasseemu. So bwe bibanga tusoose kutapinga wano waggulu, then bino bijja flipping anti XX US dollar, I'll be looking for buys. Then US dollar XX, I'll be looking for sells. Kati waneno gwe teekawo peyayo gy'oyina. Bw'oba oyina Euro USD, bw'oba oyina Gold AU USD, essaawa zineno nandigambye nti nandibadde nnoonya buys. Bwe mba oyinawo Euro USD, kyonna gwe ky'oyina ano Euro USD, ne bw'oba otunuulidde zigundi US30 naye eri against US dollar, bw'oba otunuulidde Bitcoin naye eri against the US dollar. Ebyo byonna by'otunuulira, is the US dollar strong or weak? Bw'eneeba ng'eri strong ogenda kulaba a correction, bw'eneeba eri weak ng'efalling ogenda laba like strength za zino tugeze. Bw'eneeba eri weak ojja laba nga zineno zipampinga. Maze okukola analysis banayi. Example gye nnyinza okuwa, let me go to Euro USD. Ngenda kwogera ku Euro USD, then ndoza Gbp USD. Kantandike ne 4H. Euro USD last Monday twayogera ku potential ya US dollar, ya euro kola new low, kubanga yali eri ku parity. Like we were here on Monday ne tugamba nti we are likely to make a new low nga anticipating a strength of the dollar. Like abali bw'oba tewalaba gundi ya Monday, it's okay, naye if you follow us every time nsuubira kuba objective yaffe si kufuna trade ya leero, naye how can we trade tomorrow, how can we trade next month, how can we trade that. Yeah, we are anticipating lower lows ku dollar, ku euro dollar, making lower dollar to the euro to lose parity with the dollar. Parity twagamba 1 to 1 nga dollar yenkanankana ne euro, $1 1 euro. So twali tuli already eno waggulu, naye nga tu anticipating anti if we tap into the objective yali structural low, this structural low bw'otunuulira it was support which we broke. This was the low we broke. It was our support before we broke below to make a new low. Kyengezaako gamba eno yali area we twali tufunye support before we made a low. Eno ye yali low, then ne tugibreakinga ne tweyongerayo waggulu, then ne tukomawo ne tufailing or breakinga ne tukomawo, but we failed to make a new low, a higher high. Then ne tukomawo ne tu breakinga. Eno ye last point where we broke the support level. At structure wise, either to rejectinga wano eno efuuka area of interest. If we don't, ebiseera ebisinga tukomawo
mu last buying volume waba buyers we babadde ba sellers we babadde ab'amaanyi titutunuulira nnyo either we can come back to this ba buyers we basembye woosemba okulaba kando y'aba buyers oba gitadde mu blue oba mu white oba mu green oba any color gwe woosemba okulaba kala y'aba buyers alabye ku same mugambe tatya mani ejja goba omwezi weekend ejja goba teyekweka abantu bekwesa olwa mani ate abaaseno ne babula olw'okuba basanyufu nnyo kati ne bandeka ngandinzeka naye kyonna kyekiri Premier League yajja kuggwa. Okay, so either we were anticipating resistance kweno level over waneno and we tapped into this resistance with the big rejection netufuna confirmation of sell volume. Ekisooka bw'otunuulira we had this rejection, big volume from the buyers, then we rejected. This is 4 hour candle, then netukomawo waggulu, we failed to make a new high here, then netulaga another rejection, but sellers okujja mu katale. This is the second most bearish candle, then netweyongera wansi to break this structure waneno ze tubadde creating. Kati either you could get your trade here, failure to make a new high, bw'oba tewafune your trade, then netutunuulira waneno, can we retest nera nekyekimu, can we get a confirmation for a retest? Bw'oba tofunye saagala nnyo goba price, but there were too many confirmations. A breakout here on the 4H, breakout, retest, continuation, another breakout here, breakout, continuation. Then after breakout we had the retest structure. Oba osuubira nti if we don't, singa structure te holdinga the previous structure tugeze waneno, singa te holdinga, then oba onoonya the previous oba the last selling volume, which is the last buying volume. Eno order block ye order block eri ntunuulira nnyo order block characteristics before even we go further. Eno ye gundi gye tuba twogererako. Order block kigye ntunuulira, nsooka kutunuulira order block bw'oba tokitegeera ye eri generally mu terms wa abantu we batadde orders zaabwe balinze bwe batadde orders bw'oba tradingako crypto. Tugeze obadde oyagala gula coin ku $2 nga gy'oyagala okugula, naye n'osanga nga already price yakiridde yakoze ekiyayambuse dda eri already ku $5. No, naye ng'okkiriza nti price ejja kukomawo ku $2, n'oteekayo trade, n'oteekayo order ku $2. Kati awo bwe ziwera orders nyingi nga gw'otaddeyo, bangi balowooza nti price ekyakomawo ebadde eyambuka, ebadde evudde ku $2 oba $1 n'eyambuka ku 5, 4, 3 biki byonna n'eyambuka eno waggulu paka tugeze ku $5. Naye gwe n'olaba nga orders waneno ku $2 ekyasobola okudda, n'oteekawo order yo, gye zikoma okubeera orders ennyingi, price eno bw'etakomawo n'ekupiikinga kweyongerayo n'ogenda ku gundi nga wakyaliyo bakyakulaga order ye ekyaliyo, kitegeeza n'abalala bangi wakyaliyo abalina order gyekoma okulwawo nga tekomyewo, bangi we zeeyongera orders okuba ennyingi. Kati in case ng'edropinze esangawo orders, price ba buyers bwe baba bangi nga orders nyingi nnyo, egenda kujja bazipiiking engeri buying pressure gy'ebeera ennene, wadde abaseeringa bangi bavudde ku 5 ne bakomawo ku 2, ba buyers bangi waliwo abali willing okugulira waneno ku 2, egenda kufuuka support which is the demand zone,
egenda kubeera order block. Kyovola nze mbikozesa lumu support demand ne order block, kubanga demand kitegeeza aliwo abaguzi. Abaguzi abo bavudde ku orders ze bataddeyo. Kati egenda kufuuka support eremeseza candles okukola ki, okweyongera wansi, oba price nefuuka support neyeyongerayo. So kati waneeno n'abalala bagenda kubuukira ku katale agambe ekangule tendeka luli yandeka baforminge okujja ku $5. So people will be willing. Abana basobodde tuliyogerako ku ebyo sikati naye ekyo kyenjagedde okugira. Okay, kuba twagambye waliwo eyambuuziza nti order block kije nyino takinga. Now ntunuulira first of all for that order block or for me to hold gundi amakulu, ntunuulira nnyo nti order block eyo structure egamba ki? What is the structure? First, structure eriki? Ekyokubiri, ntunuulira tebanagitapingamu like waliwo imbalance. Imbalance means bwe ntunuulira not week to week, naye ntunuulira kande ya green ne kande ya green erieno wansi, price ya wansi tewaliwo zakonagana nga bwogamba eno week yakonagana ne week ya kando ya green. Kati eyo njibalanga nze imbalance mu structure. For example, bw'otunuulira waneeno price yakkirira neforminga red, eno ye week yali esembyeyo okuddamu ofuna kando ya green oba eya bullish yali waneeno. Kati bw'obala in between waneeno waliwo imbalance mu structure, wadde bw'otunuulira mu week to week price eri waneeno abamu kye bayita CBC like sell gundi bintu ebyo saagala bikwata nnyonze mu bwongo bimmenya. Like ba sellers bo bali efficient, tewaliwo imbalance mu ba sellers, naye ate mu ba buyers mulimu ki inefficient. Ba buyers waliwo we batatuuka, like candles aba buyers tezikwatagana, naye ba sellers ate bo bakwatagana. Olaba waneeno tewaliwo imbalance, buli wotunuulira eno week ekwatagana neeno like that. So kati structure y'aba sellers eyo eri okay, naye ba buyers ate bo tebali okay, waliwo imbalance mu ba buyers. So I expect price ya ba buyers kande eno neeno okuddamu okwatagana, ndabewo kando ya green ng'ekwatagana n'eya green mu structure, then eyo gyembalanga efficient, temuli imbalance. So kati nsooka kwebuuza mu structure temuliimu imbalance, like there is no imbalance, oba structure teri oba eri unmitigated. So njagala nga waliwo imbalance mu structure oba nga eri unmitigated. Bintu bineno byangu okutegeera just bw'oba obigize, naye bw'oba tosobola bitegeera funa omuntu gw'osasula akuyambeko okubitegeera mu bujjuvu, kubanga bikulu mu price. Structure kikulu nnyo, okumanya wa katale we kali likely okujja kikulu nnyo. Then nebuuza wabaddewo demand oba kale before, is it on a higher time frame? Kubanga njagala nnyo that gundi okubeera imbalance okubeera ku higher time frame. This is the third higher time frame, ngeri at least ku 4H bwema ntunuulira bugyekoma okubeera ku higher time frame, ye probability nene okubeera ng'ekola. Then ekyokusatu, njagala nnyo okulaba nti before break of structure, ng'ebadde ku break of structure, bw'eba ng'ebadde before break of structure, meaning before break of market structure, oba kyenyiza okuyita boss, wamu kye bayita break of structure, break of market structure oba boss.
njagala nnyo ndabe nga eyo gundi ebadde before the break of market structure. Then ekisembayo kyenyinza okugamba ng'eki kale okay ekirala kyenyinza otunuulira is it on demand, supply and demand, wabaddewo supply oba demand, supply and demand, wabaddewo supply and demand, supply oba demand, wabaddewo supply oba wabaddewo demand. This is 5. Zezino characters entunuulira buli lwemba ntunuulira order block eno ye high probability. Then mpoze ekisembayo kyentunuulira before that wabaddewo before we tap into that order block wabaddewo accumulation. This is 6. Either accumulation twagamba if the market is to go higher, they accumulate, like people buy at a low cost. Akatale kakulaga nga akakkirira, akatale kayinza okulaga nti kakyakirira, something like this. While abagagga bali mu kugula, abagagga bagulira eno ku price eya wansi, kakulaga akatale kakkirira, naye for them they are doing what? They are buying. This is Wyckoff. Omanya ddi nti tuli mu primary, simanya sell off, then biri awo notations nyingi saagala obwongo bwange tebusobola zikwata bulungi, naye wabaddewo accumulation mu simple term gwolabye before we tap into that area wabaddewo nga wakola low structure ebeera bweti, tubadde ne volume ekkirira ennyo then tujja ne tukola bwetuti. This is most cases accumulation. Chovola bagamba nti this is an upward structure. Bwe tuba tubadde twambuka then netandika okulaba volume, tukola higher highs and higher lows, naye nga ate ku low volume ebiseera ebisinga ojja laba drop. And this is a distribution or an accumulation. Before we tap into the order block, was there an accumulation or a distribution? Njagala nnyo okulaba nga tubadde ne accumulation or a distribution. So kati zineno ze traits za order blocks bwemba nnoonya order block kyeyo okutunuulira. Ekisooka ntunuulira structure, tukkirira twambuka. Singa tuba tukkirira then ngenda kuba nnoonya ziriwa ze tuyita sell side order blocks, ziriwa waba buyers we babadde in case nga tukkirira like this. Nga bwe tulaba aneeno tuli mu kukkirira, aneeno simanya ani atalaba ntukkirira, ngenda nnoonya ba buyers we basigalidde. Waneeno wabaddewo buying candle yino, waneeno wabaddewo buying candle eyasembyeyo waneeno. Ekirala saagala kulaba, anjagala ndabe nga kiri ku higher time frame. Ngenda nnyo nkozesa nnyo 4 hour kitegeeza bw'oba gw'okola scalps ng'okola 1 minute 5 minutes osobola okukozesa 1 hour, osobola okukozesa 30 minutes order block. Then kyekimu bw'oba okozesa 1 hour nga yo smaller time frame oba 30 minutes, then osobola okukozesa 4H oba daily order blocks for that matter. Then njagala ndabe nga mulimu imbalance, nga eno green candle tekwatagana na next oba candle ya wansi. Structure tukkirira naye mu green candle eyasembyeyo kulaba sales tetukwatagana tezikwatagana, waliwo imbalance awo. Ngenda kujja marking ezo order block. Then ekyokubiri, nyumirwa nnyo order block nga ebadde before the break of market structure. Break of market structure kitegeeza ki? Nti singa tubadde tuli mu kukkirira oba tubadde tuli mu kwambuka, tubadde tukola higher lows, something like this. Kati structure bwejja ne breaking nga waneeno, eno order block eri muki mu makati geno before this breakout. Kati bwe tukkirira bwe tuti mba njagala nnyo nnoonye order block eri before
bwebeera waneeno after the breakout tugeze tubadde twambuka something like this. Sigenda kukola nnyo illustrations. Kati eno ye loje twagala breaking okulaga nti tugenda kweyongerayo. Kati singa green candle mbeera ne up closing candle oba green candle oba blue candle nebeera waneeno before the continuation for sales, then ate waneeno sijagala nnyo, esobola okukola naye njagala ebeere wano. Enyumira nnyo singa ebanga eri munda mu before the breakout here, tugeze waneeno bweti, then ne tulyoka tu droppinga. Kineno kyentegeeza eno tenkolera nnyo ng'eno, ntunuulira nnyo eri waggulu. So ekyo kyembadde ntegeeza nti if the structure, bwebanga eri before the break of market structure oba break of structure eri high probable nnyo. Okusinziira ku observation yange, buli bwe tubanga tu eno eba ejja kukola bulungi okusinga eneebeera waneeno, kaneeno akali waneeno ejja kunkolera bulungi. So I will be looking for this, I will be looking for such, kubanga aneeno twabadde ne candle twa break in the structure naye we didn't come back into this order block. Then ekirala njagala nnyo wabeerewo support, supply or demand, like njagala nnyo tusooke to rejecting area. Now we ye previous rejection area eno banjagala nnyo ne tusooka ne tukomawo ne tu rejectinga. For example, nansonyiwa okubijabula naye kansuubire kikola amakulu eri abamu abadde bazikozesa naye nga nina ekibuzo kyenziramu. Singa tujja waneeno, we expect this level to hold okubeera nga support here. For now it is support, naye singa ejja ne holding and ne rejecting and we get some rejections here, netulaga rejections netandika okwambuka. Even if we don't break the high, kiraga nti now there is demand here, enebeera demand area. Singa tukola bwe tuti ne tujja ne tulemererwa oku breaking eno zone ne tu rejectinga, then ne tulyoka tu breakinga, kati enebeera ebadde demand. Kati njagala nnyo order block eri mweno area like here waneeno. Ekisooka structure tulaga to making a lower lows, lower highs. This high is higher than this, tutandise okukola market shift, oba tubadde tukola shift tubadde tukola lower highs and lower lows. Then ekirala wabaddewo demand waneeno tubadde ne support, tuzze ne tukomawo ku support, people were buying here to make a new high, and then it is a failed demand zone ne tugibreakinga. Ekyokulala nti bwe tu breakinze kandi ezeeko waneeno kola retrace bweti eya green last buying candle tekwatagana nene yasigadde waneeno mu order block. Ekyokusatu, enjagala nnyo ebeere ku higher time frame. Bwe mba trading 5 minutes njagala eno order block ebeere ku 1h oba 30 minutes. Bwe mba trading 30 minutes 1 hour njagala ebeere ku 4h, saagala ebeere ku time frame gye tradinga. Ekyokulala, njagala nnyo bwe tubanga tukomyewo waggulu tu breakinze tugeze tukomyewo waggulu waneeno mwezo area emweyo order block gye ngambye gye njagala, tulage distribution oba accumulation. Now kitegeeza ki? Let me say nti eno ye order block gye mpikinze yeri next to the area I want. We had a breakout here, tutandise okukomawo gye tuvuddeeyo yonna tukomawo waneeno. Njagala nnyo bwe tujja ne twambuka tuleme kutapingamu direct, tusooke tulage rejection, tulage tutuuke waneeno tulage this. We make higher highs
when we are moving towards this order block. Ekyo kyemba njagala. Naye nga tetutapinzeemu ku rejecting nga tulaga higher highs, naye ate tetutapinga even ojja kwesanga nga there is break of market structure before tapping into that area. Ne breaking ne inducing sellers. Kumbe it is inducing liquidity. Ate njagala nyere age liquidity waneno banga aliwo equal highs, something like that. Then tulioke tapping mu eyo area, taking out liquidity, bringing the sponsoring structure, then tulioke to rejecting tulage this. Ekyo kyenjagala ebiseera ebisinga tulage nti we are breaking structure, tukomewo, then we continue. Bwentyo bwenjagala structure order block ebeere. Zino ze attributes simanyi gwe ekyo eyongerako bw'obanga olina gwe ekyotunuulira ekirala sobola okwongerako, naye nga ebiseera ebisinga order blocks ezo zinkolera okusinga endala. Era bwe nziraba nengattako ne interest yange. Like confirmation yange ya entry. Confirmation yange ya entry, then kiba kigenda kunyamba. So now bwemandi ku 4H tutunuulira structure. Of course we have tapped into the market structure. Eno order block gyembadde ntunuulira nti singa tetwa breakinze this low nandibadde njagala bwe tulema oku breakinga. I mean if we break, osobola okuddayo video eno n'ogyetegereza bw'oba tobitegedde obanga obitegeddeko katono. Eno yerero gye tubadde tunuulira here. Ebiseera ebisinga price ekomawo nekolaki ne reactingirawo, naye bweba tereactinze, eno ye order block gyenjagala. Lwaki? Ekisooka tubadde ne support here. That support netwambuka netukomawo neyala netufailing of breaking this support neturejectinga. When we rejected netukomawo nera netugezaako rejectinga, then netulyoka tu breaking eno support. Kitegeeza ba buyers babadde nnyo mu eno area. Buli ba sellers we badde bagezaako selling ba buyers nga bapushinga price up. They thought prices was good. The price was good. So mweyo scenario they were buyers here. There was demand. Ate eri ku higher time frame njagala nnyo nfune order block. Order block bw'oba tokimanyi, nyingi videos zetwakola oba eziri ku gundi ezinyonyola order block. Naye mu summary, order block gwe kitwale nti singa tubadde twambuka then netulyoka tu dropping hard, something like this. Eno engulfing candle ebiseera ebisinga njagala nnyo nga engulfing candle either nga zina relatively equal highs, nakyo kikulu, nga weeks zaazo si mpanvu nnyo naye nakyo tekimatalinga nnyo, naye ebiseera ebisinga ne volume bwetinga eno week egize kiba kimatalinga, sometimes kiwa confluence oba eno nesooka nepeakinga liquidity nabyo bimatalinga. So mu normal sense eno gye tuyita order block here. Eno ba buyers basigalidde waneeno, osobola ogiteeka mu kala yonna gy'oyagala. Color doesn't matter. So kati tubadde ne demand zone waneeno oba demand in this area. People were buying whenever we came back here, pushing prices higher. Naye ba sellers badde b'amaanyi nnyo in that nti batuuse ne bakola ki, ne basinga ba sellers amaanyi. Kyova olaba tulina sell volume y'amaanyi. Kati mweyo that sell volume tutunuulira ba buyers basembye kubeera luddawa. Mainly ba buyers basembye kubeera mu eno region. Oyinza okubeera specific last candle oba candles at least ezo okubeera nga ziri probable. Eno ye order block gyemba ntunuulidde. Eno order block gyemba ntunuulidde nnyo eno. Bw'otunuulira zino eno ziri mu kando bbiri mu kando emu, kyova olaba nzigasse wamu nti emu eri mu kando ya gino erimu eno toyinza zaawula, eno eri n'eno. So kati toyinza gamba nti kantwala eno ne bw'ogitwala neera esigala erina mugundi yemu.
singa eno ebadde nga bw'olaba eno nti eri separate, then we would have taken. So we are taking these two ziberenga. It is also block volume eyaba buyers ekyali waneno, ba buyers badde waneno, so ne tulaba this engulfing very very big sell volume eyo yavudde waneno. So kati mba nsuubira if we fail to reject here, chances nyingi original ya sell volume eyavudde waneno, so eno order block yange egenda kubeera high probable. Kati ninda bulinzi confirmation kubanga tena tappingibwa mbobala aneno situnuulira eno candle already it is taken out by this. So kati ntunuulira eno waliwo imbalance mweno structure, njagala ndabe nga waliwo green candle etapinze mweno gundi jenjagala ndabe. Olaba wiki ya green candle ekyali wano, kitegeeza mweyo area in between here and here there is an imbalance. So we have an imbalance here. Chances nyingi nti price ejja kujja etapingemu. Chances, there is probability. Tekitegeeza nti price erina okujjira waneno. No. Price esobola rejectingira anywhere. Anytime price bw'oba tokkiriza nti price can do anything anytime gwengoloozo manyi buli kimu price kyegenda okukola obeera bubi. So price can do anything anytime. Ne bweba etuuse eno oyinza olaba nga ejja eyambuka kubanga tosobola kugira behaviors. Prices ziri behavior of people. Tomanya ani alowooza ki essaawa ki. So kati eyo yengeri gyenkubamu zones zange ezotunuulira. If we don't tap into this, kati nga nziramu nkuba neera structure, break of structure here, nsobola okutunuulira aneeno tubadde twambuka. Okay, now market nga nzija dissecting this small one. We had a support, we had structure here. This is our structure low. Then mweno structure low wawe tulese green candle eri waneno. Then ngenda kuba ntunuulira eno green candle. Then if we don't come back to that, then ngenda kuba ntunuulidde another level nti wewe twabadde ne low here. Before not very probable, I don't consider this so much. At least I consider this area like the support zone. Waneno we tulina support here. I rather consider the support than considering this order block. Katimba nsuubira price okudda before if we are to come back tuli likely okudda waneno kweno area here, then oba okudda mu last buying candle volume eyaba buyers here waneno we tulina buyer last buying volume 81. So eyo yengeri gyensobola trading mu smart money structure tuli mu kukkirira. Objective tumaze okukola new low, breaking the low. Kati waneno objective yaffe yabadde ki? If I am to sell here, objective yange sigenda tunuulira buneno bu order block, simanya bukyo buli wano kubanga tumaze tappinga muneno ate tulaga nti tukkirira. Objective ku breaking eno low, this low, to make a new low. Eyo ye objective eya chart lwaki tuli mu kukkirira, to make a new low neera neemala neekola new low. Kati singa tukomawo waggulu eno ye area gye tutayina breaking, this is our invalid point, our last point of return. Eno ye waneno waggulu amala okudragging. This is our area of last point of return. Tuyinza okukomawo just okutapinga mweno
order block kubanga teri mitigated just nayenga since we made this low eno tekyali probable naye ate wano waliwo imbalances nyingi zetusobola otappingamu netulyoka tu droppinga. We have this osobola otunuulira eno yonna area lwaki yali this is a demand, it was supply, I mean demand, but now acts as supply nayo ino gitegeera kati tusobola eno ye last point of return. So bwe tukomawo waggulu tetulina breaking ano kati nsobola okubuyinga the market. I can buy euro dollar nga ngamba nti okay tuyinza okujja eno ye objective ya katale. If it rejects neraga rejection netandika okukola lower lows breaking market structure then ngenda noonya order block waneeno makati kati ate nga nsuubira okukola new low okubreaking eno low eno gyetaddewo okukola new low kati sigenda tunuulira bugundi bu order block obwerese waneeno mbwate mbayinge no kati ekyo ino kimanya objective ya chart eriki oba ya price eriki ya structure. Essaawa zineeno tumaze otappingamu pozibu oba oyagala kumanya objective eddako genda eno ku left kubanga kati waneeno tewaliwo structure genda ku left ewasemba otunuulire ogambe okay engeri price gyeyongera we are breaking structure now kubanga okay we are saying we are breaking market structure. We are likely to come to retest kati I can buy this market to retest here oba okujjamu eno order block. So kati I can take a buy nga nsuubira tugenda kujja wano oba wano. We can reject anyway kubanga akatale kali mu kuseringa. This is a counter trend trade. We can reject here, we can reject here. So I'm buying this to take for a counter trend trade. Anyway, as in areas of rejection, we can reject here. Na yes singa katale kajja nekeyongera, we can reject here ne tukoma mu bbanga ne tujja ne tu breaking ne tukomawo ne tujja paka bwe tukola ki we tweyongera yeno waggulu. Naye tojja manya nti kagenda tuuka wano. So you could take a trade here. You take partials oba olabanga rejecting zetandisa okukola a break of market structure, then no linda up to here, so you can scalp this trade. No taking scalps okusinzira structure bweri up to this level. Eno ye area of interest objective. Angendeko mu chart ngezezaako okunnyonnyola ebintu ebimu osobola okukitunuulira. This eno nkuwadde euro US dollar twagitunuulira. GBP USD nalabye abadde ekoze the same structure, very simple structure. The same structure. We had a high, then we made a low, then we made a high, eno ye high. Naye waneeno mweno yonna eno kando yeringa order block mweno yonna. So toyinza gibalanga yo. Kati tunuulira the previous closing candles zibadde zitambula zitya paka waneeno. So if we break this low ate ne tukomawo waggulu kitegeeza tulina kufuna support waneeno. Naye we didn't. We broke above ne tukkirira ne tugira ki eno yonna tusobola rejecting mu different areas. We can reject here. Okusooka tusobola rejecting wano, which we did and failed. Kyembadde njogerako wali. We can reject here. We twayitamu buyisi then ne tufunirawo support. Then otunuulira wa kando za green zitannabagira wonna mpaka waneeno. Kati bwe twatuuse waneeno zineeno zonna zibadde zifeiringa. Naye eno kubanga nayo ekolanga zineeno tomanye eriwo eneekola. You can't, but high probability nze ntandika neesookerwako bwe mbanga ndi mu range eno.
For example, this is the low. Then ngenda tunuulira mweno range okuva wano mpaka waneno nga nkubawo range yange. So we should break this low over we should come back to this high. We shouldn't break this. This is the interbank daily range, the high and the low. Sorry. So if we have the highs and the lows, if we don't have to break this high and bwe tunaba bakweyongera wansi tulina breaking eno low. Naye mweno range mwe muli order block egenda okuvaako okukkirira. Then it was so I don't trade these pairs naye I do analysis nenzitunuulira because manjagala okutunuulira ndabe wawe tosobola like different pairs zikola zitya. So we came back here net rejecting a breaking market structure and we came back again. Olaba volume how we came back twakomawo mugundichi botunuulira waneno before breaking this market this low here twalinawo order block gyenyinza marking anti eno order block egenda kubeera probable. Sorry, we could see a rejection here which we did but we failed to make a new low. Then netukomawo netugiyitamu kati bw'otunuuliramu eno area zineno zonna ezisingawo za rejectingibwako kubanga eno yali green candle ne rejectinga ne failinga. Then etannaba kubeera tapped ntunya kutunuulira eno candle simple. Ngenda nyambuka ntunuulira eriwo etannabeera tapped ntu eriwo etannabeera tapped ntu ate eriwo ina probable chance like last green candle waliwo order blocks waliwo last green candle anything but I look mostly which last green candle etannabeera tapped into which was this. Nolaba we rejected heavily botunuulira eno yajja nekola accumulation. This is 4 hour distribution. Then eno nejja netappingamu ne rejecting failing to break to close above the high. Then breaking by sellers ne bajja mu katale. Then netukira netwambuka netukomawo tapping again into this order block. Then netandika dropping. Kati you could enter kweno kando a breaking anywhere gwe woina confirmation oba nolinda moving average oba nolinda ki naye moving averages are lagging. Onogendo girinda already price ejja kuba eno kola crossover. Kati then this is our low kalo yinza okutwala structure eno low. Then we had a demand. Here aba buyers bajja ne batappinga mweno area. Lwaki eyo area ya bagitappingamu kubanga before we broke this low twa rejectinga eno ye last green candle yajja netappingamu with buyers nga balaga rejection. We failed to close even above this candle. 3 candles failing to close above 1 candle. Then netukolachi concept yemu over and over and over. Some tekitegeeza nti zonna zigenda kukola. Some ojja kulaba nga zifailinga kyetuva tukozesa stop loss. And the stop loss, it is just there to tell you that kyobadde osuubira si kyekikoze. Waneno ya rejectinga, then you look for an entry. Bw'oba tofunye entry, wait for another entry ejja kujja mu katale. So we had support here, breakout. Then bw'oba toyingidde eno of failings okufuna entry here, then wait for another good entry. Nere ejja kuwa entry. Ekikulu si kufuna eno move. Si buli move mu katale nti ojja gifuna. But you can get another setup which looks like that. Obadde ne setup waneno, obadde ne setup waneno, we would want the price to come back here, which it didn't. We would love the price to come back here, which it did come back here.
ne rejectinga bulungi nnyo. Just ekyo kyokka nze I look at bwe mba ntunuulidde chart, I don't need to mark anything. Kubanga ndaba nga kati bwe mba nga nninze before we broke out we have a last buying candle. Setaaga teekawo nti eno order block. No. Setaaga teekawo nti just nja kumanya nti eno gye njagala okutuukako. That's all. Kati ngambala range yange nti before we come back eno low yavudde waneeno waggulu. I can mark my structure nti eno low. Let me first delete everything. We made the low which was lower than this. We made this low. Eno ye yabadde current low here. Eyavaako okukola eno high. This high. Ate eno high gye tugambye ya mitigatinga bulungi nnyo order block eno. Then ne tulyoka tu dropping. Kati eno ye range yaffe eya waggulu. Then ne tukola new low. Which new low? Eno tugi shiftinze ne tugiza waneeno. This is our range. Range yaffe eri one. Eno ye high. This is our low. Now, price bweba tena breaking eno low. Ekyasobola okudda anyway ya mweno range. Ekyasobola okudda waneeno n'eryoka dropping. Ekyasobola okudda waneeno n'eryoka dropping. Naye bweba eyambuka waliwo areas eziri probable. Areas ezo ze tunuulira last buying candle before the break of structure. Waneeno before this lower high. Lower high, breaking the low to make a new low. Kati mweyo bwe mubaamu order block, chances nyingi ez'okutappinga mweyo order block, then netukola ki? Netu rejectingirako. Kati ngenda kuba ntunuulidde nnyo ekisooka eno supply zone, eno our previous support ebe acting anga resistance. Doze ebyo byonna ffenna twabisomako. Eno it acts as resistance. Chances we ziri nti tusobola okujja waneeno ne tu rejectinga here. We can come there. Sorry. We can come here. Net rejecting. So we can come there, net rejecting it out. This is a resistance. If we fail, mbanjagala nnyo tulabe specific point nti can we reject here? Banaye budde buntwala kantimbirigwa naye nga maliriza. Yeah, this is a supply zone I'll be looking at. Then nera nja kuba ntunuulidde can we, if we don't muzino areas ebbiri ne wano wonna tukyayinawo opportunity ey'okurejectingirawo oba ey'okureactingirawo, as long as tetubreakinze eno high tukyasobola okujja mu zonna areas ze tunatannaba mitigatinga sinakindi opicking a liquidity. So I'll be looking for prices. Kati waneeno wentandikira okulaba, are we breaking structure again? Yes. Bwe tuba tu breaking a structure, are we leaving an order block? Yes. Bwe tuba tu leaving an order block, are we rejecting on that order block? Yes. Lwaki nti twagala kujja mu areas of interest, then I can take this counter trend trade. I can take it on the break. I mean this resistance breakout. I can do the same thing. Nerabye ebimu nga mmanyi nti interest ya chart okujja eno to fill this imbalance eri waneeno mu structure, then
okujja tappinga mono liquidity ali wano okutakinga order blocks, then kati nja kuba ntaking eno trade singa nfuna confirmation. Embasi sogedde ku chart yo, sorry for that, naye nga ebyo byentunuulira ne bwe naaba ntunuulidde GJ ne bwe mba ntunuulidde simanya gold ne bwe mba ntunuulidde, it is the same concept. I wait for a breakout. If I get a breakout, this breakout kubanga esobola okujja nempa entry ennungi singa ebanga temenya mateeka, ekyo kyekisooka. Bweba emenya etteeka nga bwendaba eno sigenda goba price, genda linda pullback. Singa ejja kande eno neeyitawo buyisi ndagamba nti okay, I can enter on this candle, on this structure for buy. Singa kande ejja nempa entry ennungi, something like this, ngamba okay, then eno bwegira ne breaking out nekomawo ne retesting for continuation to this, I'll enter something like this. Naye singa tekikola neraga nti yo teri willing kukola kyenjagala ne tugeze nekola breakout embi bweti, kati ngenda tunuulira waweerese imbalance wa structure weri for a pullback. Njagala ntandika okulaba pullback, then I look for an entry for continuation. Objective njimanyi ku feelinga this imbalance, kujja ku mitigatinga this order blocks, okuzitakinga orders, then tulyoke tweyongere wansi. That is how I look at the market. So bwemba sikifunye trading as pinga satu. If I don't see it on gold, if I don't see it on US30 or Gbpjpy, then I wait for another time. Singa remererwa nenyingira buys ne droppinga, I cut my losses, I wait for another day, for another same setup. Uli bineno nali nkola byange. Any breakout, any retest, any what simanyi structure wajeraga. Okay. Kansubire ako kagize waliwo gwe kayambye. Kaba kaina kyo pikinzemu katulaba abantu bawe bali. It makes a lot of sense. I like the stream, guys. Tubigezengako kubako Mickey Obe. Can you please go through how to check for the market sentiment? Boss, you can go through the stream again. You don't need those sentiment indicators like waliwo bugundi mbu strength meter buchi. You don't need them. You don't need the strength meter. You don't need the currency fundamentals zijja kubuulira where liquidity is flowing. Amawulire gakubuulira. We all know abantu baga I don't trade, nze si trading amawulire ebyo tebigira nayo muulira enkya waliyo NFP eri luli waliyo CPI wabaddeyo gundi ate ng'ogambye to trading amawulire lwaki ate otunuulira NFP? Kubanga if you don't trade news oba you don't want simanya fundamentals woli technical, you don't need to look at the calendar then. But oli aganze fundamentals sizi trading ate muulira agamba NFP. Agamba ate NFP kitegeeza ki? NFP's liquidity we wagenda okuva sente ezigenda oyingira mu katale. Fundamentals kitegeeza omusajja omuchina agenda okuinvestinga sente mu Uganda, mawulire kigatunuulira, that is liquidity. Omusajja omumerika bw'abajja okuzimba ekyuma waneeno mu Uganda factory, factors kizatunuulira. Politically Uganda eri stable, economically ekola bulungi, waliwo abantu abanagula ebintu, nyina labor, cheap labor, nyina amasanyalaze, nyina gundi, interest rates ziri zitya, currency eri etya, then
tewali ayagala kulima mu ddungu. Bw'onooleeta ekyuma, bw'onootwala ekyuma kya sukaali e Dubai mu musenyu mu ddungu just mu bajja kuyita mulalu kubanga tebalima bikajjo. Kati that is liquidity. Fundamentally kyekigenda opushing omusajja aleeta ekyuma kya sukaali e Uganda. Fundamentals nti waliwo climate changes ennungi simanya biki agamba okay kati that is liquidity. So we look at the fundamentals nezitubuulira nti sentiment omusajja alina billion ya dollar asobola zinvestinga mu Uganda, asobola zigula mu euro, kyekimugamba nti now let me buy a euro. Fundamentals tell us what to buy, what kiki ekyokugula. Gwe bw'onoobeera ne peya etaliimu ssente gwe ng'otradinga tugeze otradinga South Sudanese dollar pound, South Sudanese pound nga gwe gy'otradinga nga mu katale tewali wazigula nadde ndaba akatale ka Uganda ogula umeme shares za umeme n'omala emyaka 5 nga etambudde siringi 2 kale ekinene nnyo 3 oba 8 emyaka 5. This is abantu batunuulira lwaki ateeka sente ze mu umeme ekola sente eri viable. Lwaki nzija okuinvestinga mu stocks za gundi? That is liquidity. Fundamentals kyezindeetera okuteeka sente zange mu kifo kyo ziteeka mu business nzigule mu shares mu umeme nziwa aba umeme bazikozese general agenda tunuulira ku ki wa fundamentals ki. That is what to buy. Ziva ku fundamentals we tujja sentiment noga according to this mawulire abantu bali likely okuteeka mu sente, then technical zitubuulira where to buy, wawembangulira. Kati bw'onoobanga omanyiwa w'onoogulira naye nga tomanyi kikyagula kiyinza okubeerera ekizibu. Okay, aba Liverpool we bali kozi ne Liverpool enetera okuva ku table katugisabire. Your words change the millions to better life. Mukulu Lawrence by the way waliwo gwe nasanga mu park erinnya yali ngamba nendyerabira bw'abanga ogizo osobola okunkoonako ku Telegram yambuzaako nange netya abantu banda nakulaba ku YouTube bashi ukiyonga nti nakulaba ku YouTube nengamba banayi sikyasobola kulya mu kigundi eri ewaffe mu Namwandu mmere abantu batulaba Lutaya Lutaya welcome, I like your analysis bro, keep it up. Thank you Harriet Nampera morning obuze nnyo. We are here enjoying the life changing content. Thank you. Nganda avuddeyo kulikayo. Well done Mr. Let's push harder. Let us push banai. By the way, enkya tugenda kubeera ku Toban Center. Mukulu Dan talina kalango konna ke yampadde teyansasudde naye for networking, okubeera inspired, okulaba ku bannaffe abalala, okulaba bannayuganda abayayana. Kimanyi 90% wagenda kubeerayo bavubuka. Ngenda kubanga njendi already ticket yange eri secured, already ticket eri ku munsawo. Ngenda kubanga nyingira to support our own Ugandans. Bw'obanga osobola okusupportinga Chameleon n'omuwa emitwalo 2-5 ne bwe guba mutwalo n'olya chapati biki naye lwaki togenda n'olaba ku banna aba trading abayayana aba trying. Just ekyo kyokkanze kyekintwala. I don't care oba Dani oba ani yandikoze naye I want to see the we abandyagadde okukola the same thing and how are others doing. Ate bo bakiraba batya kikuwa inspiration. So tomorrow we shall be at Toban Center. Ne bw'onooba toyina ticket jangu ku Toban osanga tuyinza okumeetinga. Egenda kubeera ku level 2. Egenda kubeera ku level 2 ewali hall, ewali conference hall level 2. Naye tebagaana kujja ku kizimbe kyonna. Gwe ne bw'ojja n'obeera wabweru tewali agamba nti
gwe omanyi tutya before I entered into Boulevard Kampala Road ekizimbe ekyasubiri okuli Cafe Javas nga nkiyitako buyisi nga sisobola nayingirayo ku Chamtawa nga mpitawo buyisi mabirizi nga tewali mpaka we wabaawa yanyingizaayo nga abantu babeera eno nga tebalina na byakola. Tobani kuliko restaurant o levels nyingi wosobola okugenda n'otuula na butuuzi ndooza ekizimbe ekikyasinze okubeera free Toban Center kubanga ku gundi yo ku gundi eyo ku Boulevard waggulu wali offices bajja kusanga nga otudde mu lukuubo lw'omusajja bakubuuza eki naye Toban it is so free. So eri opposite Crown House nga wakakkirira ku Uganda House anaba asobodde let us be there tulabe kiki kye tusobola maybe tusobola okwebuuzaako tusobola okubanga tugira okay. Thank you, well done. Let's push harder. What time frame would you consider for a possible pullback to fill the imbalance? Any time frame kisinziira volume esobola okujja any time frame naye gezaako okutunuulira nnyo sessions obutale we buggulirawo. Obutale we buba bugguddewo volume ebaawo toyinza genda nakasero ku ssaawa 10 ez'ekiro mpozi nga oligwa osuubuza oze ku distributinga naye bw'ogenda okugulayo ennyaanya anaabaziyina ajja kuseera kubanga temulimu abasinga waggale. Toyinza genda mu kikuubo genda kusuubula bitabo ku ssaawa 10 ez'ekiro oba 9 oba 7 anaaba abiyina ajja kuseera kubanga aliwo omu. So look for high volume time. Tumanyi emisana yonna mu Uganda tuli lucky nti obutale bubeera obusinga amaanyi bubeera open kuva ku makya mpaka nakati. So anytime just anticipating nga bw'obeera ng'oli ku chart emu like one pair then ojja kumanya bwe moving omanye time ki weekolera retrace weekolera pullbacks weekolera continuations. Kyovula banze I urge to do bw'oba toyagala stress mu trading do one or two pairs. Bangi bendabyeko nga bakola pay emu omu ku bendabyeko n'amaaso gange namugamba kola pay emu n'agikola era ebadde mukoledde mukolo kivumbi yakatuuka katumusabire ddamu ayinza okugamba naye yasomye n'agamba mbaddeko ku stream n'atalaba na stream naye if you want to gain something rewatch the stream bw'oba ng'olina w'otategedde ddamu oweetegereze bulungi osome tewaliwo gwe tugaana kulaba. Guys, let us meet maybe on Monday inshallah. Let us meet abana abasobodde okubaayo ku Toban tugenda kubeerayo ffe bwe tunaatusobodde ofunayo kagundi ke turekodinze tujja bbawaayo abana abatebasobodde kubeera naffe tubalage ekiki